Ukrainian athletes training for the Paris Olympics face obstacles that competitors from other nations would find unimaginable. Training facilities have been torn apart by Russian bombs. Air raid sirens interrupt practices. And athletes have put their careers on hold and their lives on the line to defend their country against Russia. Я уже грубо пережил, вроде мне 27, а перемотал нормально так жизнь. I've covered the war since it began. When Russia invaded in 2022 with the goal of erasing Ukraine from the map in the biggest military campaign in Europe since World War II. It's pushed Ukrainians to dig deeper and find their strength. Any victory now, on the battlefield or in sport, is a chance for Ukrainians to prove they're still standing strong and refuse to be defeated. Я буду все делать, я добьюсь, и я хочу, я все равно сорву золото. Volodymyr Zubinsky grew up in the city of Mykolaiv in southern Ukraine. Место побежать, потренироваться, везде парки были. Занимался так непосредственно там же. Самый лучший город для меня. Volodymyr's father is a policeman, and he hoped his son would get into boxing or karate. Я на радостях пришел домой, говорю, все, я иду на греблю. Папа расстроился. Буквально через полгода я становлюсь чемпионом области и чемпионом Украины. Volodymyr went on to compete for Ukraine at the World and European Championships, while he dreamed of Olympic gold. But rowing would have to wait. Был прилет от танка на аллею, это где-то в метрах 30 от дома. In February 2022, when Russian troops crossed the border, Volodymyr signed up to fight. Также армия для меня это было что-то новое. Я хотел туда. Я не хотел, чтобы моего отца забрали, чтобы моего брата забрали, чтобы моя мать там голодала из-за них, чтобы они пришли ко мне в дом. Уничтожить их раньше, чем они дойдут до меня, дойдут до моего дома. He was immediately sent to basic training, 3 weeks to learn how to fight and shoot. At basic, he linked up with a fellow athlete, Vova Andrushuk. И в итоге, я не знаю, как-то с Вовой мы сразу сложились, у нас с ним отношения насчет этого. В плане упертости, силы, за вот этот короткий промежуток реально братья. Vova was a decathlete and a rising star in the sport. He was national champion by 17. Він був щасливий займатися спортом, тому що це пройшла більша частина його життя. His mother and sister say that training was his life. Навіть якщо його хтось не фотографував, то він завжди сам ставив телефон і знімав свої тренування. Інше він потім дивився на свої, якби там, заступ неправильно, чи змах руки, що там неправильно було. Він сам собі аналізував, тоді старався виправити. Чемпіонство або призові місця в певній віковій категорії на чемпіонаті України з легкої атлетики. When the war started, Vova's priorities changed. Нам прийшов, сказав так, давайте без скандалів, без нічого, і я йду.
Доброго ранку. Нас принципи, прекрасний світанок. Тільки ну як хвилювалась, тому що це моя дитина, думала, може там змінимо думку чи що, але він був впевнений в своєму рішенні. І... Щоб ви не переживали, що я ходжу мерзну, я придбав собі светрика. Вроді розмірчик мій. Ну, в повному комплекті це виглядає отак от. В принципі. Хоча, знаючи, що це небезпека для життя, що за тебе вдома переживають, тебе чекають, він би не лишив хлопців. Volodymyr and Vova remained together as a fighting team after basic training. Я с ним делился патронами, учил его, как стрелять, типа, как в лесу передвигаться, штурмовать, типа. И знаете, вот говорят, что типа спортсмены — это большая семья. Оно так и есть. Как бы это ни было, даже мы не занимались одним видом спорта. Мы были разные, у нас разный вид спорта был. Но семья все равно она есть. Their specialty was launching shoulder-fired rockets from close range at Russian tanks. Мы с Вовой делали ветер сумасшедший. In December 2022, the two men were sent to the town of Liman in the far east of Ukraine, near the Russian border. А ми їдемо, вже готові, в принципі. By the time they arrived, Russian troops had destroyed nearly all of the town in their repeated attempts to take it over. Volodymyr was shocked by what he saw. Ты бегаешь по полю, собираешь ноги, руки, у кого-то голова там отлетела, туловище. Это очень страшно, но когда ты там, ты этого не понимаешь. Были у нас очень много таких вот моментов, где думали, не выйдем. И передо мной в метре сидит русский. И я ж понимаю, что все. Либо я, либо он. И Вова тупо мне из-за спины автоматом в него очередь дает. Думаю, фух. Вован, спасибо, спас меня. Он говорит, ну, говорит, поехали дальше. The young men made a vow then and there that they would always stick together and make it home safely after defeating the Russians. Это танк, миномет, НЛАВ по нам работал очень сильно. Russian troops were firing at Volodymyr and Vova's position from 3 sides. Я запрыгиваю в один окоп. Вова ложится с ребятами в другой окоп. И тут слышу второй прилет, и начинаются крики. Все орут. Я не понимаю, что как. Я увидел Вову сразу. Ты тупо стоишь, смотришь, а человека нет. Ну, он лежит, он спит. И вот это я перебегаю дорогу, беру Вову за броник, я его начинаю тянуть. As he was recovering his friend's body, Volodymyr was shot. And sometimes there's no substitute for luck. The bullet hit the small protective plate inside his flak jacket and didn't go through. Я просто крикнул очень сильно, мне очень больно стало. He picked up Vova's body, draped it over his back, started crawling as the shots kept coming.
Вова, грубо, уже был моим щитом на тот момент, потому что, ну, по сути, уже Вову ты не спасешь, но он тебя может спасти. Another Russian bullet bore into Vova's body as it was slung over Volodymyr's shoulders. Вова мне второй раз спас жизнь. Vova Andrushuk was 22 years old. Пишаюся, дуже пишаюся. Як це можна сказати, наскільки? Все життя буду пишатися. Я просто зараз, як думаю, що я не можу звернутися до нього, обійняти його, на душі стає така пустота, що цього більше ніколи не буде. Що це неправда, і ти все одно чекаєш, що він повернеться колись з того завдання, і що він живий і що все добре. Хотіла б, щоб знали, що був такий спортсмен, який любив свою країну, пишався цим, пішов захищати країну, людей, які живуть в цій країні. Они убили, я не знаю, это друг, это даже мягко сказано, это брат. У меня есть веревочка, это Люда прислала Вове и мне. Нет, это память о Вове, он всегда со мной и всегда будет. Бо жара цього, я ж кажу. Може перецвіло чи що, ті вроді нічого, жовте якесь таке. Прийду, кажу, ну як його не вистачає, кругом треба, де не коснись, кругом треба Бови. Варям, Вова, тобі квіточки. Пока зайчик. After Vova's death, Volodymyr was given some home leave to recover from the bullet that hit his flak jacket and the trauma of losing his friend. On leave, he met Oksana. Вже не уявляю, як було до того, коли мене до того, як ми зустрілись. Це досить якось тяжко пояснити, але за короткий час він став для мене найріднішою людиною. Говорит, хватит мне уже цветы дарить, мне уже ставить некуда. Типа, я уже беру 3-литровые банки. But the romance was brief. Only a few weeks later, Volodymyr returned to his unit in Liman. He was eager to get back into the fight for his country and now for Vova too. И перед этим я говорю, ты не плачь, типа, не переживай, да, типа, ненадолго, скоро вернусь, все будет хорошо. On the front line, for the first time without his teammate, Volodymyr noticed that a Russian drone was tracking him. He tried to escape it, but there was no time. The drone dive-bombed his position and exploded. И я уж уже вот это прихожу в себя, поднимаюсь, а реально у меня нога перебитая полностью. Я не знаю, блин, это несравнимая какая-то боль. Я потерял крови много. Я боялся умереть уже. Звоню Оксане. Мы уже с ней были на тот момент 1,5 месяца вместе. И у меня первое слово: а ты будешь со мной? How are you, Richard? Hey, Оксана, nice to Oksana, meet you. it's so nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. What a wonderful place. Oh yeah, thanks. Hello. Well, how are you?
Як ти? Отлично. Good. You're good? No. What was it like when you found out he's been seriously injured? О, I know it's going to be hard for you to hear this too. я спочатку не повірила. Я не повірила. І в нього в голосі якісь такі було трошки заторможеності. Ну, таке питання, типу, можливо, я винна в тому, що я відпустила. А вона лише в тому, що просто в країні війна. И она заходит, знаете, там все заходят, о, типа начинают, блин, это. Просто нереально йому так тяжко, якщо він побачить мій стан. І кожного вечора, коли я покидала, приходила в номер, це була жахлива істерика. Терял, конечно, надежду. Были куча мыслей разных в голову лезла. Я уже просто звоню Ксюше, говорю, я устал. Честно говорю, я уже реально устал. Говорю, это идет 3-й месяц, и здесь вот такое, говорю, я уже не могу, я буду сдаваться. Она говорит, у нас же с тобой столько планов, типа, на жизнь, типа, мы столько хотим с тобой сделать. И понимаете, человек тебя переубеждает в этом всем, она тебя выводит с этого. Інколи у нас прям тяжкі моменти, і від цього, на жаль, поки що нікуди ми не зможемо подітись. Боляче. Але, ну, якщо любиш людину, то немає ніяких проблем в тому, щоб розібратися з якимись проблемами з рутиною, я маю на увазі. Last September, Volodymyr finally popped the question. Все получилось, сделал ей сюрприз. И она, когда это увидела, у нее слезы сразу поступили, она начала плакать. И, ну, было видно по ней, что она очень-очень счастлива. Together, the couple is adapting to their new life. И налево. Также я намного больше начал там ездить, управлять ногой как-то по-другому. Ну, ощущения болевые все поуходили, и мне намного-много легче стало. And while he won't return to the front line, Volodymyr isn't ready to hang up his Ukrainian uniform just yet. Я хочу все-таки еще этой стране принести больше. Я хочу очень сильно на Олимпиаду. His new mission is to make it to Paris, to compete for Ukraine in the Paralympics. То, что, допустим, те же полгода назад я не мог и что-то сделать. So now, every day, for up to 10 hours a day, he's training. And the hard work is helping him rebuild his body and his mind. How are you? It's great to see you. How's it going? You look good. You look like you're in better shape. How are you feeling? Когда было интервью, там первое все, какой я был, вообще, ну, скажем так, никакущий, весь разбитый, даже бледный и все остальное. Сейчас два разных человека просто. И сейчас я даю 100% то, что спорт, он меня намного быстрее вернул к жизни.
что за 4 месяца, которые там 5 месяцев тренировался, то я уже достиг довольно-таки много для себя. То есть я в очень хорошей форме. Но этого еще мало для достижения высот в спорте. His doctors won't sign off on sending him to Paris. His injuries are still too fresh. They worry the strain of competition could reopen his wounds and set back his recovery. So he won't be rowing at these Olympics. Для меня, наоборот, это как бы дополнительная мотивация. I'm sorry, that's got to be a terrible okay. disappointment. What's next? Что тут сказать? Работать дальше буду. У меня сейчас начинается подготовка к следующему сезону, где я готовлюсь к дальнейшим гонкам, своим ответственным стартам. Для меня война будет новая начинаться. So the Olympic dream is not over? Нет, конечно. Я хочу зайти, занять эту пьедестал, этот олимпийский. Это, скажем так, еще мечта с 2009 года, когда я только пришел в спорт. Нога — это не то, что типа все отрубает тебя от жизни. Нет, это у тебя новая жизнь началась, все. Я не собираюсь сдаваться. Потому что я прошел немало, я на зубах могу долго идти. The Russian invasion took Volodymyr's leg and killed his best friend. But through the war, he also found love, purpose, and strength. And he remains determined that one day he'll get that Olympic gold. Но скажу одно, то что без Оксаны я не справился. И насколько человек тебя заряжает своей энергией, позитивом, и он не дает тебе даже в чем-то сомневаться. И для них это тоже большая победа, то что я не замкнулся в себе. После такой травмы интересуются, болеют за меня. И мне очень было приятно и достойно с ним воевать. Очень жаль, что не получится с ним больше нигде встретиться так. Любая медаль, которую я буду достигать, я буду упоминать Вову. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.